Hello everyone. Today I'm going to make a Reuben sandwich. In front of me here on the counter is the ingredients I'll be using. Start out with the dark rye bread. To that I add a deli mustard. Then I add the pastrami. And then top it off with sauerkraut. Okay, let's start. Привет, друзья! Это рубрика «Муж на кухне». Это Ричард начинает готовить сэндвич. Такого он еще не делал. У него ржаной хлеб, горчица дели, Depends on how much you like mustard. I love mustard. Ничего себе. Пастрами. Пастрами это сырокопченое, по-моему, мясо со специями. 3 слоя пастрами. Very sauerkraut. Did you find it on internet or invent it yourself? No, it's a recipe. There's variations on the recipe. You can substitute Thousand Island dressing for the mustard. You can use mayonnaise for the mustard. You can add Swiss cheese. But this is the basic. Вот посмотрите все ингредиенты и готовый сэндвич. Вот оно счастье. It's good. Этот ролл мы назовем так. Улетает моментально. Going fast. Going fast, yeah. Этот рулет называется красный вельвет. Это покупной рулет. Я видела этот рецепт, но не хочется возиться. It is good. Good or very good? Very, very good. Very, very good. Thank you, Richard.